Hey everyone, welcome to all of you to my channel Imam D classes. Okay, in this video we will discuss the BCom 5th semester old NEP 2024-25. Actually 23-24 ಅಂತ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಇಯರ್ ಯಾವ್ದು ಇದು BCom 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ 2024-25 ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಯಾರು ಈ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಯಾರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ 24-25 ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ರೀ. ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವೇನು ರೀ ಓಲ್ಡ್ NEP ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹಳೆ NEP ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಓಲ್ಡ್ NEP ಸಿಲೆಬಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರೀ. 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ರೀ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಿಮ್ದು ಸೂಪರ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 40 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಬರೀ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ರೀ BCom 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ NEP ಸಿಲೆಬಸ್. BCom ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 23-24 ನಿಮಗೆ ರೀ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ NEP 20. ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡಿರಿ ನಿಮ್ಮದು ಸಿಲೆಬಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ BCom 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ KUD. ಬರ್ರಿ ಏನೈತೆ ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐತ್ರಿಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 1. ಇದು ಏನು ರೀ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 1. ಇದು ಏನು ರೀ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್. ಇದು ಏನು ರೀ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತ್ರಿ 1 ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ದು ಬೆಲೆ ನಿಮ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ ನೋಡೋಣ ರೀ, ಇದು ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಮೇ ಬಿ ಕಾಲೇಜ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತ್ರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ GST ಲಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇದು ಏನು ರೀ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಐತ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಇದು ಏನು ರೀ ಥಿಯರಿ ವಿತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ BCom 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ನೋಡೋಣ ರೀ, ಇದು ನಾವು ಈ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರಿದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ, ಆಮೇಲೆ GST ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಓ 1 ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡಿರಿ, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ A ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಐತಲ್ಲ 1 ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡಿರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದ್ರಿಪ್ಪ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ A. ಒಳಗೆ ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಥಿಯರಿ ವಿತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಐತ್ರಿ ಮೇ ಬಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡಿರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ HRM ಗ್ರೂಪ್ B. ಒಳಗೆ ಏನು ಇದು ಥಿಯರಿ ಐತ್ರಿ, ಎರಡು ಥಿಯರಿ ಐತ್ರಿ. ರಿಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C ಗ್ರೂಪ್ ಐತೆ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ C ಗ್ರೂಪ್. ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ D. ಇದು ಏನು ರೀ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 1 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 2. ಇದು ಏನು ರೀ ಎರಡು ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 1 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 2 ಎರಡು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಐತೆ ರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ E. ಒಳಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಇದು ಏನು ರೀ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮದು ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೂಪ್ A ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ B ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಗ್ರೂಪ್ A ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಐತ್ರಿ. B C D E ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಐತ್ರಿ. ನಿಮ್ಮದು ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಧಾರವಾಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿರಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ 1. ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ರೀ ಸಿಲೆಬಸ್. ಬರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ 1 ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ಚಾಪ್ಟರ್ 1. ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಏನೈತ್ರಿಪ್ಪ, ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಒಳಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಸ್ಕೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, functions and significance of cost accounting, relationship between financial accounting and cost accounting versus costing, cost versus price,
role of cost accounting in a managerial decision making, cost objects, cost units, and cost centers. Systems, methods, and techniques of cost accounting, installation of cost accounting system, limitations of cost accounting. Idu ಏನ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ 1 ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಯೂನಿಟ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, economist, concept of cost, opportunity cost, cost versus costing, cost classification, methods of classification, nature, elements, functions, behavior, controllability, period, identifiability, managerial classification of cost, preparation of cost sheet, unit and output costing, meaning, features, merits, and applicability, preparation of cost sheet. Unit 2 in the classification of cost. Next, unit 3 chapter 3 accounting for material cost. Idavalaga material cost, meaning of material, direct and indirect material cost and significance of material cost control, purchase control, procedure involved in purchase, evaluation of quotations and calculation of effective cost of purchase, treatment of trade discount, transportation and defectives, economic order quantity, stores control, location and functions of stores department, levels of inventory, issue control, importance of issue control, methods of pricing issues, FIFO first in first out, LIFO last in first out, weighted average, ಬೇಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಫಿಫೋ ಲಿಫೋ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ನಿಮಗೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ. ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್, ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ವರ್ಸಸ್ ಪರ್ಪೆಚುವಲ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ABC ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ABC ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. VED. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಇದು VED ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇದ್ರೇನು ರೀ ಯೂನಿಟ್ 3 accounting for material cost. Unit 4 ರೀ accounting for labor cost. ಇದರೊಳಗೆ meaning of labor, direct and indirect labor, meaning and components of labor cost control, departments involved, timekeeping and time booking, meaning and records, methods of wage payment, time rate and piece rate, types and essentials of effective incentive plans, Halsey plan, Rowan plan, Taylor's differential plans, Merrick's Gantz, and Emerson's efficiency plans, group bonus plans, meaning, features and types, labor turnover, meaning, reasons, effects, cost, measurement and control, treatment of idle time and overtime wages. ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ರೀ. 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ 5 ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, meaning of overhead cost control, meaning and significance, classification of overheads, nature, elements, functions, identifiability, behavior, etc., primary and secondary distribution of overheads, absorption of overheads, meaning and objectives, recovery rates, single or multiple rates, actual rate versus predetermined, methods of absorption, material and direct labor cost, direct labor hours and machine hour rates, accounting treatment of over and under absorption of overheads. Is also important chapter, that is accounting for overhead. This is the syllabus of cost accounting 1. Okay, tagori screenshot tagoripa. This is cost accounting nodripa. illait nodri cost accounting syllabus idu. Please take the screenshot. This is unit 1 and unit 2. This is unit 3 and unit 4. This is unit 5. I will make the size lower. So this is your syllabus for cost accounting ಮುಗಿತ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 1 ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ರೀ ಇದು. ಇದ್ರಾಗ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಯೂನಿಟ್ 1
ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯೂನಿಟ್ 1 ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಐತ್ರಿ. ಇದರೊಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಕಲಿಬೇಕಾ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, meaning of terms used in Income Tax Act 1961, person, assessees, previous year, assessment year, income, gross total income, agricultural income, etc., exempted income, concerned only with salary. Okay, this is the first chapter introduction. Second chapter unit 2 residential status. ಇದರೊಳಗ rules for determining residential status of individual, HUF, Hindu undivided family, firm and company, residential status and incidence of tax, practical problems. Unit 2 residential status. Unit 3 income from salary. ಇದರೊಳಗ meaning of salary and allowances, perquisites and retirement benefits, deductions, computation of salary income, practical problems. Unit 3 income from salary. Unit 4 income from house property, annual value of let out and self occupied properties, deductions in computation of house property income, practical problems. Unit 4 income from house property ಮುಗಿತ್ರಿ. Unit 5 income from business. ಇದರೊಳಗೆ depreciation and other permissible deductions, disallowable expenses, income and expenses of illegal business, computation of business income, income from profession, computation of income of doctors, lawyers, chartered accountants, civil engineers, practical problems. ಇದು ಯೂನಿಟ್ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 5 ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಇದು ಏನ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ the principles and practice of auditing, a theory subject. Next principles of foreign exchange management. It is based on your group A option. It is also practical subject. Okay, foreign exchange management we will discuss now only we will discuss foreign exchange management. This is the foreign exchange management. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಏನೈತ್ರಿ? ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ OTC market, spot and forward markets, participants, wholesale or interbank market, and retail or client market, international banks, bank customers, non-bank dealers, FX brokers and central banks, settlement of forex transactions, correspondent banking relationship, types of accounts, nostro, vostro and loro accounts. Okay, it is also important chapter in foreign exchange. Next, forex markets and rate, spot market, meaning and quotations, direct and indirect quotes, European and American terms, bid ask spread, forward market, meaning and quote, premium or discount on forward trade, cross exchange rate, triangular arbitrage transactions, problems relating thereto. Okay, next unit 3 exchange rate determination, theories, purchasing power parity, triple P theory, meaning, assumptions and RTE, means it is all RT not, it is rate determination, interest rate parity theory, IRP theory, meaning, assumptions and rate determination, Fisher's effect and international Fisher effect, forecasting exchange rates, forecasting techniques, efficient market approach, fundamental approach and technical approach, factors determining exchange rate, fixed, floating, crawling rates, etc., problems relating thereto. Unit 3. Unit 4 forex risk management. 1. Forex risk management 1. Meaning of forex risk or exposure, types of exposure, transaction, translation and economic exposures, methods of handling forex risk, internal and external techniques, internal currency of invoicing, leading and lagging, netting, meaning and types, reinvoicing center, simple problems and external techniques. Theory only.
forward and futures contracts, options and swap markets, also important chapter. Next, unit 5, forex risk management 2. Translation exposure, meaning and significance, translation methods, current and non-current methods, monetary and non-monetary methods, temporal methods, economic exposure, meaning and measurement. Okay, unit 5 is very important because the 10 marks 5 marks ಆಮೇಲೆ ಓಕೆ 10 marks ಓಕೆ 10 marks ಆಮೇಲೆ 2 marks ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಮೇ ಬಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಇದು. ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಯಾರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಏನು ರೀ, ಫಾರಿನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. Unit 1, Unit 2, Unit 3. Take the screenshot. Okay, then Unit 4, Unit 5. Got it? Now I will zoom out the content. Okay, now take the screenshot. All 5 chapters are there. Done? So the next one is Indian Accounting Standards. This is the okay, this is also practical subject. This is also practical subject because sheet as per Indian measurement. Okay, it is also theory with practical subject. ಯಾರು ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನು ರೀ, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇದ್ರಾಗ ಏನೇನು ಐತ್ರಿಪ್ಪ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಐತ್ರಿ. ಅದ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ರೀ, meaning, features and significance of accounting standards, accounting principles versus accounting standards, process of developing of accounting standards, setup of accounting standards board, composition and functions of ASB, exposure draft, review and issue of AS accounting standards by council, types of ASs notified by ICAI and government of India. ಇದು ಏನ್ರಿ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಏನೈತೆ ರೀ, ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೀ, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 1. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Framework for preparation of financial statements, presentation of financial statement as per Indian Accounting Standard 1, statement of profit and loss, balance sheet, statement of changes in equity, statement of cash flow and notes to accounts, problems on preparation of statement of profit and loss and balance sheet as per Schedule 3 of Companies Act 2013. ಇದು Unit 2. Next Unit 3 ಐತ್ರಿ, provision under accounting standard for items appear in financial statements. ಇದು ಒಳಗೆ property, plant and equipment Indian accounting standard 16, intangible assets Indian accounting standard 38, impairment of assets Indian accounting standard 36, inventories Indian accounting standard 2, borrowing cost Indian accounting standard 23, investment property Indian accounting standard 40, objectives, scope, definitions, recognition, measurement and disclosures of the above mentioned standards, simple problems on the above standards. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. M.Com ಒಳಗೆ ಇದು ಹೈ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ B.Com ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿ, Unit 4, provisions under accounting standards for items that do not appear in financial statements. ಇದು ಒಳಗೆ ಏನ್ರಿ, ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 108, related party disclosure Indian accounting standard 24, events occurring after balance sheet date Indian accounting standard 10, interim financial reporting Indian accounting standard 34. It is Unit 4. Unit 5 ಅಲ್ಲೇ consolidated financial statement Indian accounting standard 110, meaning and definition, holding company and subsidiary company, steps in preparation of consolidated financial statements, capital profit, revenue profit, non-controlling interest and goodwill or capital reserve, and unreleased profit, and mutual indebtedness, problems on preparation of consolidated balance sheet. It is Unit 5.
ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಒಳಗೆ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಒಳಗೆ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ರೀ. ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಒಳಗೆ 2 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಪ್ಪ, ಇದು ಒಂದು 500 ಇಲ್ಲೇ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಒಂದು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಲ್ಲೇ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸಾರಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಒಳಗೆ 2 ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಡನ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ಮುಗಿತು ರೀ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್. whole. Okay, this is the whole syllabus of IAS Indian Accounting Standard. Then chapter by chapter ಇಲ್ಲಿ ತಗೋರಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತಗೋರಿ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೋರಿ. ಫಸ್ಟ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್, 4 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಯೂನಿಟ್ 4, then last one is unit 5. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ರಿಪ್ಪ, ಇದು ಆತು ರೀ ರಿಟೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಥಿಯರಿ. ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಬೇಕಂದರೆ ಥಿಯರಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಹಂಗೆ ಏನು ಇದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಥಿಯರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 1 ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 2 ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಯರಿ ವಿತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. Then here we go, GST law and practice. It is also important practical subject. GST law and practice discuss ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಹಾಂ ಬರ್ರಿ. Introduction to first chapter, unit 1, introduction to GST. Introduction, meaning and definition of GST, objectives, features, advantages and disadvantages of GST, taxes subsumed under GST, structure of GST, dual model, CGST, central goods and services tax, SGST, state goods and services tax, and IGST, integrated goods and services tax, GST, goods and services tax. Okay, GST council. Composition, powers and functions, CGST Act 2017, important definitions. Unit 1. Unit 2 ಅಲ್ಲೇ GST registration and taxable event. Registration under GST, provision and process. Amendment and cancellation of registration. Taxable event. Supply of goods and services, meaning, scope and types. Composite supply, mixed supply. Determination of time and place of supply of goods and services. Levy and collection of tax. List of exempted goods and services problems. Unit 2 alle. Unit 3 enri input tax credit, ITC. Input tax credit, eligible and ineligible input tax credit. Apportionments of credit and blocked credits. Tax credit in respect of capital goods. Recovery of excess tax credit. Availability of tax credit in special circumstances. Transfer of input tax. Reverse charge mechanism. Tax invoice. Problems on input tax credit. This is Unit 3. Unit 4, GST assessment. Tax invoice, credit and debit notes, credit and debit notes, returns, audit in GST, assessment, self-assessment, summary and scrutiny, special provisions, taxability of e-commerce, anti-profit trading, avoidance of dual control, issues in filing of returns, monthly collection targets, GST council meetings. ಇದು ಏನ್ರಿ Unit 4 GST assessment. Unit 5 ಅಲ್ಲೇ valuations of goods and services under GST. Introduction to valuation under GST, meaning and types of consideration. A. Consideration received through money. B. Consideration not received in money. C. Consideration received fully in money. Valuation rules for supply of goods and services. Number 1.
general valuation rules. Number 2, special valuation rules. Other cases for valuation of. Number 2, valuation. It is a valuation of supply, imported services, imported goods, valuation for discount, transaction value, meaning and conditions for transaction value, inclusive transaction value, and exclusive discount excluded from transaction value. Problems on GST. Very important. GST is a practical subject. Please take the screenshot of this. All 5 modules. This is all 5 modules. Please take the screenshot. All 5 modules. Got it? Then okay. This is first 2 modules. Then this is next 2 modules. Then this is the last one. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರೀ, ನಿಮ್ದು ಈಗ ಮುಗೀತು ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್. BCom 5th semester ಮುಗೀತು. BCom 5th semester syllabus is completed. Okay, we will start classes soon. Okay, till then, thank you all of you. Please do say this screenshot. Thank you all of you.